సో మనం మళ్ళీ సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ నేను షేర్ బటన్ కొడుతున్నాను, షేర్ స్క్రీన్ చేస్తున్నాను. చూడండి, షేర్ స్క్రీన్ వచ్చిందా? Yeah, okay, sir. Yes, ఓకే కదా? Yeah, Okay. I am able to see. ఓకే ఫైన్. నౌ Yeah. ఓకే, మనం ఒక ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ. Yeah, okay, then. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఇది హోమ్ పేజ్. మనకి దిస్ ఈజ్ మై హోమ్ పేజ్. సో till yesterday when we are actually working on we have created certain reports, right, using custom reports. Now to view that reports, we are going to view custom reports. Here in my reports, I am able to access all my reports. But today, see, most of the reports have gone. This create worker demographic details, so I just created that one now. But in general, what happens is this: we are working on this sandbox environment. This is sandbox, right? Here on the left hand corner, we are working on this sandbox environment. So శాండ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే, ఎన్విరాన్మెంట్ శాండ్ టెనెంట్ ఏదైతే ఉందో దట్ రిఫ్రెషెస్ ఆన్ ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఈవినింగ్ 6 o'clock అది రిఫ్రెష్ అవుతుంది. సో రిఫ్రెష్ అవడం వల్ల మనకి ఫ్రైడే ఈవినింగ్ 6 o'clock అకార్డింగ్ టు ద పీటీ పసిఫిక్ స్టాండర్డ్ టైమింగ్స్ ప్రకారం, ఇండియన్ స్టాండర్డ్ ప్రకారం అది సాటర్డే మార్నింగ్. సో సాటర్డే మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు అది టోటల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది రిఫ్రెష్ అవుతుంది. సో ఆల్ ద రిపోర్ట్స్ మన వ్యూ కస్టమ్ రిపోర్ట్స్లో ఏవైతే ఇంతకుముందు మనం వ్యూ కస్టమర్ రిపోర్ట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మనం మై రిపోర్ట్స్ క్లిక్ చేస్తే, వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ మై రిపోర్ట్స్, ఐ యూస్ టు గెట్ సో మెనీ రిపోర్ట్స్, రైట్? సో ఆల్ ద రిపోర్ట్స్ ఆర్ గాన్. సో ఇట్ రిఫ్రెషెస్ ఆన్ ఎవ్రీ ఫ్రైడే. సో నౌ ఐ am accessing this worker demographic details. This is also I just created now in the class. So these are the fields that I'm giving as of now. So I'm going to edit. I'm going for editing option. So today I will take very short class. So today we are going to see some basic data. So basic data. So we have created this one. This is my report, new report, where we have done this sorting, we have done this filter, sub filter, prompts part. Up to this part we have seen, right? So now let's say so in filter I wanted to see the people on the location base, let's say. So I wanted to see, I need location also. I wanted to see the location. So I wanted to see the location wise. So filter, I want to I'm going to field report, fields on report. I'm seeing on location wise. Here I got as I said, most of the times we are using these 4 options. So in the selection list, not in the selection list, is empty, is not empty. So in the selection list, I'm going here. Here I have 4 options, right? Prompt the user for the value, prompt the user for the value, ignore if the filter condition, if the value is blank, value from another field, and value specified in this filter. So these are the 4 options that I have. So let's say I'm going to prompt user for the value, and a default prompt I'm selecting here. So when I run this report, so I'm going to test mode just to see whether it is working as expected or not. See, I can select all the report, all the fields, and I can run. See, I got all the information that I want. So this is my standard report. This is my standard report, and I'm using on this data source active and terminated workers. Let's say I want to create another report. So yesterday someone was asking, what is, see, when we can give all the conditions here itself in the filter, why I have to specify everything here in the prompts? So this was a question yesterday someone was asking, right? So when I can actually do all the filter works and I can do all the prompts here and everything here, why I need this prompt tab? So here, to explain this concept,
I'll just try to create a, I'm just going here. I'm duplicating my tab. So I'm creating a, the same report. I'm going to report, create another report here. I'm not working on the same report. This is only for the example to know how this, what is the difference between a prompt and what is the difference between a prompts tab and a filter. Both of them are giving the same results. Then why we need this prompts tab? So here I'm going to create a new customer report. New custom report. I'm going to create a new custom report. Creating a custom report. Let's say I'm creating this worker details matrix report. I'm creating a worker deploy. Sorry, not matrix. I'm creating one indexed report. Indexed data source. I'm creating on this report, worker details report on indexed data source. So I'm creating same again the advanced report, but instead of this optimized performance, generally we are not selecting this, right? So when we select this optimized for performance, we are only getting this indexed data source. Or in the other way also, I am not unchecking that box and I am selecting this worker for HCM reporting. Worker for HCM reporting. See this, when I check this data source, worker for HCM reporting, this optimized for performance, I actually I clicked on uncheck this tick box, but it is coming automatically. I'm clicking on OK. So here, this is an indexed data source and a primary business is an object. So additional information, this is generally used for giving some comments, some brief discussion, what my report contains and everything. So this is for user understanding. Here we can give some comments. We can give some brief description. This is available in our regular report also. Here also we can give comments, and in the advanced tab, we can give this comments. So not in this advanced batch. Here, more information also help text we can give. The same way here also we can give this brief discussion and comments, right? So here I'm just adding very few fields for our understanding. Let's say I'm using company for company name and worker and employee ID. I'm taking only 3 fields. Employee ID, only these 3 fields I'm taking. So I'm running this report. See, here 3 prompts are coming. Here in the sort filter, this is my report, right? Demography details. Okay, this is okay demography details. Why this? So this is view custom report. So this is my reports. I want to this indexed data, worker details, indexed data. So this is my report. Let's say I'm editing this report and I see in this report, we have columns, we have defined only 3 fields: company, worker, and employee ID. And there is nothing in the sort and there is nothing in the filter. I have not specified any filters here. I have not specified any filters. I have not given any sorting option, and I have not specified any sub filter also. But if you go to prompts,
Here, click on this populate undefined prompts. If you click on this, means see this workers for HCM data source, and there is a subfilter all active workers. Filter contains 3 different prompts which we have not defined anywhere in the filter. We are not defined in the filter, we are not defined in the subfilter, but we got prompts here, 3 different fields, right? These are these are all default prompts. These are all default prompts we have. So certain data sources uses default prompts. So they have this is called default prompts which are available in this particular data source. So in this case, let's say if I'm running this report as a normal user, I'm getting this. If I'm running this report as a normal user, I'm getting, let's say I shared this information with the company management. They will say that I'm getting all these filters, all these prompts, which I don't want to see. They don't want to see. They want to see only the worker, company information, worker data, and employee ID. Only 3 details they have. But in that case, what we do is these prompts do not prompt at runtime. You can click on this. Do not prompt at runtime. By selecting this, when we run this report now, when we run this report, see, we have not got that prompt. We got the information directly. But in general, whenever you have prompts, it will be prompted automatically. So these are user defined one, and second one is a default parameters. So they are called default parameters, which some data sources, some indexed data sources will have these kind of inbuilt prompts. These are all inbuilt prompts. Default prompts, these are these are called default prompt parameters which are inbuilt in this data source. And we have other thing called custom prompts which we are creating on for as per our requirement. This is my worker demographic details data. So this part is clear. సో ఇక్కడ ఏం చేసామంటే జనరల్లీ మనకి ఇక్కడ ప్రాంప్ట్స్ లో ఫిల్టర్స్ లో ఏదైనా మనం ప్రాంప్ట్ అయితే ఇక్కడ ఇస్తామో, ప్రాంప్ట్ యూజర్ ఫర్ ద వాల్యూ అనేసి మనం ఎప్పుడైతే ఇస్తామో, ఆ ప్రాంప్ట్ అనేది ఇక్కడ మనకి రన్ చేసినప్పుడు ప్రాంప్ట్ అనేది మనకు వస్తుంది. ఇక్కడ ఓకే కొట్టాను, నేను ఈ రిపోర్ట్ని రన్ చేస్తాను. రన్ చేసినప్పుడు నాకు ఇక్కడ లొకేషన్ అనే ప్రాంప్ట్ వచ్చింది. సో దీన్ని నేను ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఎడిట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు లొకేషన్ అనేది ప్రాంప్ట్ వచ్చింది. నేను లొకేషన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ వస్తుంది. ఇక్కడ నేను ఎడిట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ ప్రాంప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ నేను పాపులేట్ డిఫైన్ ప్రాంప్ట్ వేస్తే ఇక్కడ నా ప్రాంప్ట్ వచ్చింది. ఈ ప్రాంప్ట్లో ఇక్కడ నాకు డిఫాల్ట్ టైప్ ఇక్కడ 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. స్పెసిఫై డిఫాల్ట్ వాల్యూ, నో డిఫాల్ట్ వాల్యూ, డిటర్మైన్ వాల్యూ అట్ రన్ టైమ్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద ఫిల్టర్స్. ఫిల్టర్స్లో కూడా సేమ్ మనకి 3 వాల్యూస్ వస్తాయి. ఇక్కడ డిఫాల్ట్ ప్రాంప్ట్, సారీ ఇక్కడ నాకు 3 ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ 4. వాల్యూ ఫ్రమ్ అనదర్ ఫీల్డ్, స్పెసిఫై ఇన్ దిస్ ఫిల్టర్ అండ్ ప్రాంప్ట్. I have these 3 options. So value specified in this filter అంటే నేను ఎక్కడైనా హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ ఇక్కడే ఇచ్చేయగలుగుతాను. లొకేషన్, లెట్స్ సే ఐ వాంటెడ్ టు సీ సమ్ లొకేషన్, సమ్ జార్డన్ లొకేషన్లో ఉన్న చూడాలనుకుంటే ఇక్కడే ఇచ్చేస్తాను. నేను రన్ చేసినప్పుడు నాకు లొకేషన్ ఏమి ప్రాంప్ట్ చేయదు. అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద రిజల్ట్స్. లెట్స్ సే ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్ రిపోర్ట్. I got one error. Prompt entered information does not meet the restrictions. See ఇక్కడ ఎప్పుడైనా సరే మనం ఏదైనా సడన్ ఫీల్డ్స్ ఇచ్చాము. హియర్ వీ హ్యావ్ గివెన్ సడన్ ఫీల్డ్ లొకేషన్ యాజ్ ఎ ప్రాంప్ట్. లొకేషన్ యాజ్ ఎ ప్రాంప్ట్ అని ఇచ్చాము. బట్ ఇక్కడ మనం ఫిల్టర్లో అది ప్రాంప్ట్గా డిఫైన్ చేయలేదు. ప్రాంప్ట్గా మనం డిఫైన్ చేయలేదు. ఇక్కడ మాత్రం మనం ప్రాంప్ట్గా డిఫైన్ చేస్తాం. సో ఇట్ థ్రోస్ అన్ ఎర్రర్. వర్క్డేకి సంబంధించిన ఎనీ ఎర్రర్స్ మీకు ఇమీడియట్గా ఒక ఫీల్డ్ డిఫైన్ చేసి దాని గురించి మనకి సంబంధించిన డేటా కనుక ఇవ్వలేదు అంటే ఇమ్మీడియట్గా అది ఒక ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. ఆ ఎర్రర్ అనేది ఇట్లా రెడ్ కలర్లో మనకు చాలా క్లియర్గా విజిబుల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం లొకేషన్ని ప్రాంప్ట్గా డిఫైన్ చేయలేదు ఫిల్టర్లో, కాబట్టి మనం అది తీసేసాం. ఇక్కడ నేను రన్ చేస్తే
Is it okay now? The speed, everything, speed, listening, and everything. Yes, sir. Yeah, Okay, okay, sir. sir. Okay, thank you, thank you. Okay, so here, see, we got all the information related to Jordan. జోర్డాన్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఆ లొకేషన్లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్, వాళ్ళ ఎంప్లాయీ ఐడి, జెండర్, ఇవన్నీ వచ్చేసాయి. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, ఫిల్టర్లోనే మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఫీడ్ చేసేసాం. ఇక్కడ మనకేం ప్రాంప్ట్ రాలేదు. వి డిడ్ంట్ గెట్ ఎనీ ప్రాంప్ట్ హియర్. ద సేమ్ వే ఇన్ ఫిల్టర్స్ వీ కెన్ స్పెసిఫై దిస్. దిస్ ఈజ్ సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ అవైలబుల్ ఇన్ ద ప్రాంప్ట్ ఆల్సో. దీన్ని ఇక ఫిల్టర్ని దీన్ని ప్రాంప్ట్గా పెట్టేసి ప్రాంప్ట్ ద యూజర్ ఫర్ ద వాల్యూ అని పెట్టి, ఇక్కడ నేను ప్రాంప్ట్స్లోకి వెళ్ళి పాపులేట్ అన్డిఫైన్డ్ ప్రాంప్ట్ డీటెయిల్స్ అని కొట్టాను. ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడ నాకు స్పెసిఫైడ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ అని ఉంది. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ నేను ఇక్కడే ఇచ్చుకుంటాను హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ, లొకేషన్ జార్డన్ అని ఇచ్చుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తే చేశాను అనుకోండి, సి లొకేషన్ ప్రాంప్ట్ వచ్చింది, కానీ నేను ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇచ్చేసాను జార్డన్ అని. సో అది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది. నౌ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ఓకే. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో దీస్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఆర్ సిమిలర్, బట్ ప్రాంప్ట్ ట్యాబ్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ప్రాంప్ట్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి అని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇక్కడ మనం ఇంకొక రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ఏమని? వర్కర్ డీటెయిల్స్ ఫర్ ఇండెక్స్డ్ డేటా సోర్స్ అని. దీంట్లో మన డేటా సోర్స్ని వర్కర్ ఫర్ హెచ్సిఎం రిపోర్టింగ్ అనే డేటా సోర్స్ని ఎంచుకున్నాం. అది ఇండెక్స్డ్ డేటా సోర్స్. ఇక్కడ మనకి సార్ట్లో మనం ఫిల్టర్లో మనం అసలు ఎటువంటి ప్రాంప్ట్స్ ఇవ్వలేదు, ఎటువంటి డీటెయిల్స్ ఇవ్వలేదు. కానీ ప్రాంప్ట్స్కి వెళ్ళి ఇక్కడ పాపులేట్ అన్డిఫైన్డ్ అని కొడితే దీంట్లో ఆల్రెడీ 3 ప్రాంప్ట్స్ వచ్చేసినాయి. వీటిని డిఫాల్ట్ ప్రాంప్ట్ పారామీటర్స్ అంటారు. అంటే కొన్ని డేటా సోర్సెస్లో ఉన్న కొన్ని డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్కి బై డిఫాల్ట్ కొన్ని ప్రాంప్ట్స్ వర్క్డే ఆల్రెడీ ఇచ్చింది. సో వర్క్డే ఆల్రెడీ గివెన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాంప్ట్స్ విచ్ ఆర్ డిఫాల్ట్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్. అర్థమైందా డిఫరెన్స్? సో ఇవి మనకు వచ్చినప్పుడు, బట్ నేను దీన్ని రన్ చేసినప్పుడు నాకు ఇవేమి వద్దు అనుకుంటున్నాను. సో దెన్ ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ డు నాట్ ప్రాంప్ట్ ఎట్ రన్ టైమ్. ఇన్ జనరల్ రన్ చేస్తే నేను ఆ ప్రాంప్ట్స్ ఇవ్వలేదు, కానీ ఆ ప్రాంప్ట్స్ అన్ని డిస్ప్లేలో వస్తాయి. బట్ ఇక్కడ నేను డు నాట్ ప్రాంప్ట్ ఎట్ రన్ టైం పెట్టుకున్నాను కాబట్టి నేను రన్ చేసిన డైరెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. సో దోస్ ఆప్షన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ప్రాంప్ట్. ఆల్ దీస్ ఆప్షన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ప్రాంప్ట్. సో ఇక్కడ మనం ఫార్మాట్ ఒకటి స్పెసిఫై చేస్తున్నాను. లెట్స్ సే ఫ్రీక్వెంట్లీ యూస్, లెట్స్ సే ఫర్ 00 2 డెసిమల్ వాల్యూగా నేను చేస్తున్నాను. ఇది న్యూమరిక్ ఫీల్డ్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ కీపింగ్ ఇట్ జస్ట్ లైక్ దట్ without defining. Now this is the prompts. In the prompts I have 3 different options. These 3 things we have discussed already in the yesterday's class. Specify default value, no default value. No default value అంటే డైరెక్ట్గా ప్రాంప్ట్ వస్తుంది. అక్కడ ప్రాంప్ట్లో మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్గా నో డిఫాల్ట్ వాల్యూ అని సెలెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనకి లెట్స్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ రన్. సి నాకు వితౌట్ ఎనీ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ప్రాంప్ట్. Here, if I don't give any location, I click on run. Okay. See, I won't get any information. Why? Because in filters, I selected prompt the value for the user, right? In filter, this is prompt the user for the value. Instead of this, if I select this prompt the user for the value and ignore the filter condition, if the value is blank select cheste, appudu naku when I'm running this report and I'm not giving any data here, then I'm getting all the information. See, I'm getting all the information. See, why I'm giving so much time on this is, in the real time scenario, most of the times that you are working, so you are working on calculated fields or you're working on any other fields, most in the reporting part, the most important things are this filter, sub filter,
and prompts. These three are the major portions. That's why I want you to understand clearly each and every functionality. That's why I'm stretching more time on this and spending more time on this. Once this part is clear, in the future course of actions, it will become very easy. So that's why I want you to understand clearly what this prompts is doing and what each and every functionality in the prompt is doing. So here again, we have determine value at the runtime. This is same as the filter option. Here we have value from another field. Value from another field option is there, right? So this is the same as this option, determine value at a runtime. So these two options are same. Uh, just give me a minute, guys. Okay. So now here we have see here we have not used this as a filter. So determine value at runtime. This one at the same time, here we are specifying this. Here I'm giving the determine value at runtime. So here, instead of location, let's say I'm taking another field, another filter called a hire date. Hire date equal to from the for the here. Here instead of this default prompt, now I'm going to this. I'm just clicking on populate undefined prompt values. Here I got the hire date, right? So this location I'm giving no default value. Here I'm giving this a determine value at a runtime. Here I'm giving, let's say today. I'm giving today option. So whoever runs on particular day, they will see this report. They will see the report based on the hire date, that is today. That is, if I run today, it will give the employees details whoever hired today. And if I run it tomorrow, it will give for that day, tomorrow date. Okay. So here I have required and at the same time do not prompt at runtime. See location instead of here I'm saying that I don't want to run this at a runtime. So though we have given two prompts, when I'm running this report, I can see only the one prompt here. In the report I have two prompts, location and hire date. But I clicked on the report, do not show at a runtime. So location I'm not getting. I need to see hire date. That also I specifically mentioned today. So the today is the 12th. So 12th April, it is giving the data. So when I'm clicking on OK, I'm getting the employees details who are hired on this 12th day. Okay, 12th April 12th.
So these are the different functionalities of this. Now we'll see, go to this output. So for output, let's say I wanted to see this, let's say I'm adding few more fields. In the supervisory organization, I have this employee count, right? So total base pay analyzed amount and employee count, let's say this. Okay. So by default, when I'm running this report, I'm getting a report output type. Output, see, typically what is output? So when I'm running this report, I need to see the report in certain format, right? That format is my output. So నేను ఎప్పుడైతే రిపోర్ట్ రన్ చేసినప్పుడు, let's say I'm running this report. నేను రిపోర్ట్ రన్ చేసినప్పుడు నాకు ఏదైతే ఫైనల్ డిస్ప్లే వస్తుందో ఇది నా అవుట్పుట్. ఇది బై డిఫాల్ట్ అనేది టేబుల్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. వర్క్డే ఇచ్చే రిపోర్ట్ ఏదైనా సరే బై డిఫాల్ట్ టేబుల్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ సి అవుట్పుట్ బై డిఫాల్ట్ ఈజ్ టేబుల్ ఫార్మాట్. సో but by default it is table format. But what are the other options that I have? I have three more options. I can take it is in the chart. I can view it in the chart and table. I can see in the gauze option. So all these three different options are available. Four options are available. So నేను చార్ట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అవుట్పుట్ ఫార్మాట్, నాకు అవుట్పుట్ ఫార్మాట్ అంతా ఒక చార్ట్ రూపంలో వస్తుంది. అట్ ది సేమ్ టైం చార్ట్ అండ్ టేబుల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చార్ట్ అండ్ టేబుల్ అనే ఫార్మాట్లో వస్తుంది. చార్ట్ కనిపిస్తుంది, అట్ ది సేమ్ టైం టేబుల్ ఆప్షన్. సి హియర్ వెన్ ఐ సెలెక్టెడ్ టేబుల్, I have only workload option. But when I selected chart and table and chart, I have chart options also. Now I'm giving the chart options. Typically, these are the different types of charts that are available in the Workday. See, donut, bar stacked, clustered, column clustered. This column clustered, all these options are available. And what are the different options here? Top and values. Top and values means, let's say I am creating this report in the chart and table format. So top n values 50 and run some remaining values is ticked, which means that నేను ఈ రిపోర్ట్ రన్ చేసినప్పుడు నా చార్ట్లో ఫస్ట్ టాప్ 50 వాల్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఒక సపరేట్ టేబుల్స్ లాగా సపరేట్ గ్రూప్స్గా నాకు చూపించమని అడుగుతున్నాను. అట్ ద సేమ్ టైం రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా నాకు మొత్తాన్ని సమ్ చేసేసి నేను అక్కడ చూపించమని అడుగుతున్నాను. సో ఇది మనం ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం. రన్ చేసి చూసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి ఈజీలీ, ఇట్ క్యాన్ బి అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ. సో ఫిల్టర్లో నాకు ఎంప్లాయీ కౌంట్, ఫిల్టర్లో ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 ఫీల్డ్స్ విచ్ ఆర్ న్యూమరిక్. సో బేసిక్గా నేను చార్ట్ కానీ ఇవి సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు నేను చార్ట్ని ఓన్లీ న్యూమరిక్ వాల్యూతో రిప్రజెంట్ చేయగలుగుతాను. సో నాట్ ఆన్ ద అదర్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ ఐ కెన్ రిప్రజెంట్ దిస్ చార్ట్ అనేది మనకి న్యూమరిక్ వాల్యూస్ బేస్ చేసుకొని రిప్రజెంట్ అవుతుంది. న్యూమరిక్ కానీ కరెన్సీ ఫీల్డ్ కానీ. సో హియర్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ద ఎంప్లాయీ కౌంట్ బేస్ చేసుకొని ఫిల్టర్ చేయమని అడుగుతున్నాను. ఇక్కడ వర్కర్ కేటగిరీస్లో ఇక్కడ నాకు ఐ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ హియర్. సో లొకేషన్, ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ లొకేషన్. సో ఇక్కడ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నాకు ఒక చార్ట్ చూడాలనుకున్నాను. చార్ట్ ఎంప్లాయీ కౌంట్ వైజ్ చేసి ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్లో ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు అనేది నేను ఒక చార్ట్ రూపంలో చూడాలనుకుంటున్నాను. ఇది నా రిక్వైర్మెంట్. లెట్స్ సే నాకు వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నా ఆర్గనైజేషన్ నుంచి నాకు రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. దే ఆర్ జనరేట్ ఏ రిపోర్ట్ where I can give some hire date or anything input as a prompt, and based on that నాకు లొకేషన్ బేస్ చేసుకొని నాకు ఎంప్లాయీస్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళ యొక్క టోటల్ యాన్యువలైజ్ బేస్ పే ఎంత, ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్లో ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి టోటల్ యాన్యువలైజ్ బేస్ పే ఎంత నేను పే చేస్తున్నాను, ఇది నా రిక్వైర్మెంట్. దీన్ని బేస్ చేసుకొని నాకు ఒక చార్ట్ జనరేట్ చేసి ఇవ్వండి అనేసి నాకు వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ దిస్ ఫిల్టర్ బై ఎంప్లాయీ కౌంట్.
సో ఇక్కడ ఇది ఓన్లీ న్యూమరిక్ వాల్యూస్. మనం ఎప్పుడైనా ఫిల్టర్ చేసేసి న్యూమరిక్ వాల్యూస్ ఇస్తాం. ఇక్కడ కేటగిరీస్ అంటే ఏ కేటగిరీ బేస్ చేసుకొని నేను చూడాలనుకున్నాను. ఇక్కడ నేను లొకేషన్ బేస్ చేసుకొని చూడాలనుకున్నాను, హై డేట్ బేస్ చేసుకొని చూసుకున్నాను, జెండర్ బేస్ చేసి, సూపర్వైజరీ ఆర్గనైజేషన్ బేస్. సో ఇక్కడ నేను లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఎందుకంటే నాకు వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే పర్టికులర్ లొకేషన్లో నాకు ఆర్గనైజేషన్లో పర్టికులర్ లొకేషన్లో ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, వాళ్ళ టోటల్ అనలైజ్ బేస్ పే సమ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, దాన్ని నేను చూడాలనుకుంటున్నాను. ఇది నా రిక్వైర్మెంట్. సో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్. సో ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్ రిపోర్ట్. See, top n value is 50, right? This can be modified. So we might think that this is 50 is automatically generated. అవుట్పుట్లో ఇక్కడ 50 అనేది ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అయింది ఇక్కడ చాట్ ఆప్షన్స్లో. బట్ ఇక్కడ నేను మార్చుకోవచ్చు. టాప్ 50 వాల్యూస్ చూడాలనుకున్నాను, టాప్ 25 వాల్యూస్ చూడాలనుకున్నాను, టాప్ 30 వాల్యూస్ చూడాలనుకున్నాను, రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అన్ని సమ్ చేయాలనుకున్నాను. ఇది నా రిక్వైర్మెంట్ అనుకుంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఒకవేళ నాకు 80 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, 80 ఇక్కడ మనం ఏంటి లొకేషన్ బేస్ చేస్తున్నాం కదా. నాకు ఒక 40 లొకేషన్స్ ఉన్నాయి. నేను టాప్ 25 వాల్యూస్ని చూపించు, మిగిలిన వాటిని అన్నింటిని సమ్ చేసి చూపించు అని అడుగుతున్నాను. నా దగ్గర 40 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో టాప్ 25 వాల్యూస్ ఏవైతున్నాయో అవి ఇండివిజువల్లీ కనిపిస్తాయి. ఆ తర్వాత రిమైనింగ్ 15 వాల్యూస్ అన్నీ కలిపి సమ్ చేసి ఒక సింగిల్ థింగ్గా కనిపిస్తుంది. ఇది నా రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తాను. ఒక్కసారి చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్ రిపోర్ట్. సి ఐఎమ్ high date. Okay. Let's say I will not give this high date because high date 4th ఒక పర్టికులర్ డేట్ అనేది మనం తీసుకుంటే అక్కడ ఓన్లీ లిమిటెడ్ ఎంప్లాయీస్ లిమిటెడ్ పీపుల్ ఉంటున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ నేను నో డిఫాల్ట్ వాల్యూ స్పెసిఫై చేసుకుంటాను. ఇక్కడ నో డిఫాల్ట్ వాల్యూ స్పెసిఫై చేసుకున్నాను. సో దట్ నాకు కంప్లీట్ డేటా అనేది వస్తుంది. ఓకే, రన్ చేశాను. ఓకే చేసి I'm just running this report. See, high date, I'm not giving anything, which means I need information from all the people who are hired at various dates, and at the same time, I need all the people who are in different locations. Now this is processing. See, now this table is generated. Now I want to see this in the chart format because I selected chart and table. నాకు చార్ట్ కావాలి, టేబుల్ కావాలి. సో అది నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. కాబట్టి నా అవుట్పుట్ అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను చార్ట్ ఫార్మాట్లో అట్ ద సేమ్ టైం టేబుల్ ఫార్మాట్లో చూడాలనుకున్నాను. సో ఇక్కడ నాకు ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్, ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ ద చార్ట్. సో లెట్స్ సీ how it generates and what are the different things that it contains. It's not generating the chart. There is not enough information to populate this chart. And it's still working. Employee count total and pay location based. This is typically the problem in working on a Saturday in this tenant. So it refreshes and most of the functionalities which is it is actually containing, they'll all go vanished.
Let me run this report again. Oh, 1 minute. No, I have not specified my filter. I have location, I have hire date. Okay, fine. I have not added one more field. Here it is. Let's say I wanted to see the location based total pay, how much I am making, right? So I need to add one more group, one more column here called pay group. I forgot that. See, I need to add my pay group also. And filters, I'm using this fields on report, pay group. So here I am selecting in the selection list. So I'm selecting this as a no default value. Here prompts, I'm taking this populate undefined prompt, and here a pay group I'm specifying no default value. Okay. Now in the output, let's see. See, I have two pay groups here, US bi-weekly and Canada semi-monthly. So US bi-weekly and every weekly payment ఉంటుంది. At the same time, Canada semi-monthly and semi-monthly means once in 2 weeks, once in 15 days. Once in 2 weeks is semi-monthly and bi-weekly means every weekly. So I'm selecting, let's say, bi-weekly. Should run. Okay. Typically, it will show as a chart here and chart here, and we have selected. See how this will reflect. Just to give you a glance, I have an image or that. Let's say. Okay. This I will show you once again after debugging this. There must be some issue. As I said, this is a problem when we are running on the working on a Saturday, especially. So this is just refreshed and most of the functionalities they don't work properly. So here, this is the typical output tab. What are the different things that we contain? So these are the different options that we have. So we will see this once again on the Monday. I'll just before that I will just explain what are all these things contains. So here I'm selecting this chart and table. So this is the typical output. Here I will get a chart. Here I will get a chart, and here I got the table. At the same time, here I'm getting top n values, top 25 values. So top in the chart, top 25 values will be reflected with different colors, and all the remaining, let's say you have 40 locations or 50 locations. So you are defining here 25 locations should be independently, top 25 locations should be independently shown. At the same time, remaining values should be summed up and give it as a single value.
Here filter by, I'm actually saying that define it based on the employee count. And category, the location base, I wanted to see this on the location base, individually location wise, how many employees are there, and what is their total base pay amount. So that is one option. Second option we have is a target line here. This target line is enabled only if you select this chart type as column clustered. ఈ డోనట్ బార్ ఏం సెలెక్ట్ చేసుకున్నా సరే టార్గెట్ లైన్ అనేది రాదు. బట్ ఇక్కడ మనం కాలమ్ క్లస్టర్డ్ అని సెలెక్ట్ చేస్తే మాత్రం ఇక్కడ టార్గెట్ లైన్ అనేది వస్తుంది. సో టార్గెట్ లైన్లో ఇక్కడ నన్ వీఆర్ గివింగ్, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ అదర్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో. Let me see this whether this report will run. Here we got the so it took so much time to generate this report. Okay, see, this is my report based on my chart option. It is taking so much time, that's why. So here in the output format, what I selected, chart and table. So donut is these are the settings that I done, and this is my output. సో ఇక్కడ నేను అవుట్పుట్ ఫార్మాట్లో ఎలా ఉండాలి అనేది నేను ఇక్కడ కొన్ని డిఫైన్ చేశాను. ఈ డిఫైన్ చేసిన దాని ప్రకారం నాకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఇది. ఓకే, ఎవ్రీబడి ఏబుల్ టు సీ దిస్? Yes, sir. ఓకే, గ్రేట్. Yes, sir. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై అవుట్పుట్. నేను ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకటి డిఫైన్ చేసుకున్నాను, ఏమని, ఇక్కడ నాకు అవుట్పుట్ అనేది చార్ట్ అండ్ టేబుల్ ఫార్మాట్లో రావాలి. సి, ఇక్కడ చార్ట్ వచ్చింది, ఇక్కడ టేబుల్ వచ్చింది. సో దీంట్లో నేను టోటల్ ఫిల్టర్ బై ఎంప్లాయీ కౌంట్ ఇచ్చుకున్నా. ఇక్కడ నేను టాప్ డోనట్ ఫార్మాట్లో కావాలనుకున్నాను, ఇక్కడ నాకు డోనట్ ఫార్మాట్లో వచ్చింది. అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ టాప్ అండ్ వాల్యూస్ 25 ఇచ్చాను. సి, ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇవన్నీ కూడా టాప్ వాల్యూస్, టాప్ అండ్ వాల్యూస్. సో ఈచ్ కలర్ రిప్రజెంట్స్ వన్ లొకేషన్. ప్రతి ఒక్క కలర్ ఇక్కడ నాకు లొకేషన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ నాకు ఎన్ని లొకేషన్స్ అయితే ఉన్నాయో ఇక్కడ నేను 25 లొకేషన్స్ వరకు ఫస్ట్ డిస్ప్లే చేయి ఇండివిజువల్గా. టాప్ 25 లొకేషన్స్ని ఇండివిజువల్గా డిస్ప్లే చేయి, ఆ తర్వాత మిగిలిన అన్నిటిని కూడా సమ్ చేసి నేను చూపించు అని చూపించాను. సో ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ లొకేషన్స్ కౌంట్ చేస్తే కరెక్ట్ 25 ఉండాలి. టాప్ 25 లొకేషన్స్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 15 20 22 23 24 25. సి, నేను ఇక్కడ టాప్ 25 లొకేషన్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగాను ఇండివిజువల్లీ. సి, రిమోట్ కొలరాడో. సి, this colors also automatically it is displaying with different colors, easily identifiable. See, if I click on remote Colorado, this is my remote Colorado. If I just click on keep my cursor here, see, I'm getting location remote Colorado, and total base pay is 104 millions, and percentage is total base pay that the entire organization is paying. Out of this, in the Colorado itself, they are paying around 22.17% of the amount in the Colorado itself. So they have huge employee base there. Okay, this is what it means. It is clearly explaining that this chart is clearly telling me that this is my top location where I have 104, where I am spending around $104 million every year, which is in the Colorado. This is my location. Now, second location, I have Denver. Here I am spending $468,000 every yearly. See, this is remote Colorado, and then see, we have Denver, we have California. So all these locations, and all these locations are represented by individually by each and every color here. And see, and we have given some other option right here, top n values and some the remaining values. See here, other places, ఈ టాప్ 25 places లో కాకుండా ఇంకా other places లో ఐఎమ్ స్పెండింగ్ అరౌండ్ $355 million. సో దిస్ ఈజ్ మై ఎక్స్పెన్స్. సో టాప్ లొకేషన్లో టాప్ 25 ప్లేసెస్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అట్ ది సేమ్ టైం అదర్ లొకేషన్స్లో ఇదంతా ఇంత నేను అమౌంట్ అనేది
నేను స్పెండ్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ బోత్ ఇన్ ద టేబుల్ ఫార్మాట్ యాజ్ వెల్ as in the chart format. Okay, this is clear. Yes, sir. Yes, sir. So this part is clear. Yes, sir. Yes, sir. Hello, can somebody respond please? This Yes, sir. class is clear. Yes, sir. Yes, Hello. sir. Okay, great. Thank you. So see, this is how I'm generating report. Here I have multiple options: chart and table option, chart option, and a gauze option. So these are the different options. And here in the chart types also I have different options. I can generate it in the line format. I can generate in the clustered format. Let's say I'm selecting here the line format. So I'm okay running this report. But see, this is taking so much time. See this how much time it took for to generate this report. So I'm just going for the test. I'm not giving you, let's say, see, this is the line format in which I got the location base and what is their data, what is their total analyzed base pay. So this is how values. So this is how you can generate your report based on different output formats. You can generate in this. You can generate in the chart and table format. In the chart and table format, you have line option, donut option. All these options are available. So again, here we have, when we select this column cluster, I got this target line enabled. This target line will be enabled only for column cluster. So here chart type is column clustered and this target line is enabled. So I'm just running the report and see how it is working. See here in the series, these two numeric fields are automatically generating, but I don't want to see both the fields. I want to see only one field. Whenever you come back, you see both the values. So I want to see only total analyzed base pay amount. So I'll run this report in the target line 9. So I'm running on the test format. See, this is how I'm getting. So here in the remote Colorado, this is the total analyzed base pay that I'm paying. And this here I'm getting in the this Georgia. This is my total base pay amount. Total base pay amount. This is what I'm paying. At the same time, this is represented in this chart form. This format. Table column clustered format. This is my column clustered format. See, where do we need this kind of information? So who will see this kind of information? Who do you need? They think this information is needed. See, let's say in the see people who are working like who are the top leaders of the organization, like CEOs, CFOs. So all those people, they want to see their data on a daily basis. They want to see their data on a daily basis, and they want to see where exactly the company is spending more time, more amount of money. Let's say in the remote California, you are getting $140,000. So when I'm running this report, overall, you will get the information of all the locations, right? So where you can select top 25 also. Here we have seen this top 25, here 100,000. Remote Colorado, they are spending more amount of money here. So they are spending in the entire organization. This is, of course, this amount is more, but this is contents of around 80 to 1900 locations. But in the only one top location, this is remote Colorado. Here also, if I select a complete thing, it's a remote Colorado will come. But see, so for that is only sample that I'm selecting. But in general,
the similar kind of report will be available for all the records. So based on this, where I'm spending my more money of my company. So here I'm spending more money in the remote Colorado. I'm spending more money, right? So this is my most expensive place, expensive location. So I can analyze my database and I can see why I'm getting so much more expense here, and what is the tomorrow I can have a projections. Okay, next year financial projections I can have. I see tomorrow I need to, next year I need to spend so much here. I need to concentrate on this area. And let's say I want to see here. Here I'm spending remote Georgia. Let's say I'm in this Denver, I'm spending around $425,000 every year. Let's say next year I want to spend more. I need more amount of money. I need more employees here. So these kind of statistics, that is called strategic planning. So the companies wants to do the strategic planning, they can they can come to conclusions, and they can derive at certain conclusions using this chart options. So this will help them. Okay. This is the output format. So based on my output, my requirement, I'm selecting my chart options or table options. And based on this column cluster, this is mainly used for this kind of grouping thing. Here we have display one target line for all groups. This one we don't use at this point of time, because this will be used mainly when we are defining the global fields, global calculated fields. So when we are actually defining the global calculated fields, in those kind of fields we use these things. So this is we have not done calculated fields yet, so that's why we will discuss this on the later. So this is again display multiple target lines for each group. So just click on this and see how the output is. Set numeric or frequency target line in the columns tab. So if I want to see multiple target lines for each group, I have to select this in the columns tab. I have to see what it meaning is, the error meaning is that some numeric or currency field ని టార్గెట్ లైన్ కింద డిఫైన్ చేయండి అనేసి అని అంటుంది. సో ఇక్కడ టోటల్ అనలైజ్ బేస్ పే ఏదైతే ఉందో దీన్ని నేను ఇక్కడ వ్యాలిడ్ ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళి యూజ్ యాజ్ టార్గెట్ లైన్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. యూజ్ యాజ్ టార్గెట్ లైన్ అని చేసుకున్నాను, కాకపోతే సో దిస్ ఇస్ వన్ ఎర్రర్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హియర్ ఇన్ ద సిరీస్ ఐ విల్ సెలెక్ట్ దిస్ యాజ్ ఎంప్లాయీ కౌంట్ అగైన్. సో ఎప్పుడైతే నేను యూజ్ యాజ్ డిస్ప్లే మల్టిపుల్ టార్గెట్ లైన్స్ ఫర్ ఈచ్ గ్రూప్ అన్నాను, అక్కడ నాకు ఐ హ్యావ్ టు డిఫైన్ మై సమ్ న్యూమరిక్ ఆర్ కరెన్సీ ఫీల్డ్ యాజ్ టార్గెట్ లైన్ అనే ఆప్షన్స్లో నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నౌ వన్స్ ఐ సెలెక్టెడ్ దిస్, ఐ విల్ సీ ఓకే, I'll run okay. I'm just going for the test because chart is taking so much time. See, I have these options. Here I can see this total analyzed base pay, how much I am getting, and I have how many employees I have. See, I can see my employee count. At the same time, what is the highest pay that I am doing in this particular location. See, this is my in New Zealand. I have six employees, where I am paying a highest amount of $100,000. This is how I can see. This is mainly used for this higher level people who are monitoring the company's performance. So this is the main reason. This is the kind of information that they need. This is the kind of information that they need on a day-to-day basis to come to a strategic planning. This is for certain strategies. Here in New Zealand, I am spending so much, a highest paying of $100,000. So they will see that who is that person and why I am paying that $100,000. And let's say he is at a certain category, and whether I can tomorrow the business is expanded, I can let's say in banking terms or any other terms, let's say you have a GM there or a DGM, deputy general manager there, or then you can based on this location requirement, tomorrow you can post a GM also.
So these kind of decisions, commercial decisions, they can come to a conclusion based on this charts. These will help in coming the decisions parts. So these are also requirement for a user who are working on this reporting and other things. So technical assistants need to generate all these kind of reports in various formats. Okay, this is clear so far. Now there is a workload option. So this option also I am not discussing at this point of time. I'll just give you what is a brief. Workload means this is actually enable as, when we click on this enable as workload, we have something called dashboards. We have dashboards, right? So let's say I'm going to duplicate this tab and I'm going to home. Here I'm to home. We have this menu options, right? So based on these menu options, we have these are all these are the menu options where we have certain things called dashboards. Here you have this options available. You have something called dashboards here. You can create a dashboard using this workload options. So we will see that option also, that topic also when we are covering this dashboards. We will see discuss in detail how these dashboards are. So where these dashboards will be available, whether they will be available at home page or in my dashboard piece, and what are the maximum number of rows. So typically these kind of reports will be available on the dashboards. So to display these kind of reports on the dashboards, we use this workload options. So I am selecting the display this workload when minimized, maximized, and run the different report when the maximized. So we have different options. All these options are pertains to the dashboard. So whenever whenever you're working on dashboards, we use this workload option. So different options. So refreshes the data at every sign in. Worker icon. See, we have different icons available here. These are our different options, icons, something like this. See, careers, you have different icon. Directory, you have a different icon. Payroll, you have a different icon. Pay cycle, you have a different icon. See, all these different icons are available, right? So these kind of different icons you can select here. See, hide table bars, borders, hide table column headings. So all these options are available in the dashboards. So when we are creating the dashboards, we see all these reports. So typically what we have explained is that output tab today. So what is the output format? We have different options available, and how the output is visible by selecting different options. So today after the class, so just after the class, so we have different options, right? Column stacked, column 100%, bar cluster. So how your report is getting generated by selecting different options. You Hello, can sir. try that. It will be fun. It's okay. Just have fun with this report. Just try to select different options and see how your report is working. So apart from that, I'll just give a glance on this share tab. So we will cover this topic again, but just giving a glance on this share option. We have three options here. So we have one thing is report owned by who has created this report. This option is available in the entire report in the share tab only. Who has created? The owned by means who has created this report. So that option is available here in the report owned by. Now, apart from that, we have three different options here. Don't share the report definition, share with authorized users only, and share with specific authorized groups or users. So here, do not share this report definition, which means that I'm not sharing this report directly. See, people, whoever is accessing this report, they will not be able to run this report. They can edit this, the administrator group can edit this report and view they can give their access, and then they can view.
but directly they will not be able to run this report. Now share with authorized users means, see, in user groups, we have certain groups called administration groups. Be it a benefit administrator, payroll administrator, we have certain administrator groups are available. So those group of people can view this report and can run this report and view this report. Okay, and share with specific authorized groups. So if I select this option, let's say this is my output, right? I want to see this, I want to share this with let's say somebody, let's say this David Shah. See new tab. See, I want to share this with this specific person. I want to see this. See this employee ID I'm giving. I want to share this with authorized group or authorized users. See. Say he is not accessible. So he doesn't have privileges to view this report. So we will see some other person. David Shag Eric. So technically what I mean to say is here I can give access to certain people to view this report. So typically they will be having, but all these things their rights and everything got refreshed. So now they are not in a position to view anything. Copy text. See, I can share with this report, Plebos. See, Plebos. So I can share with these people. So I can share with these people individually, or I can share with these different groups, authorized groups. I can share with these groups. So this is when I'm mentioning share with specific authorized groups, where I can say authorized group. In this authorized group also, you can see some place is benefit administrator, compensation administrator, compliance administrator. So whoever is associated with this administrator groups, they will be able to view my report by default. But apart from those people, if I want to give it to some other people and to access and view my report and run my report, I can specify here. So I can be given based on the user base, and I can give based on the group base. I can give it to different authorization groups. I can specify here. This is the typical sharing option. సో వాట్ వీ కవర్ టుడే. సో ఈరోజు మనం ఏం కవర్ చేసామంటే ఫిల్టర్స్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు ఫిల్టర్స్లో ఉన్న డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్, ప్రాంప్ట్స్లో ఎస్పెషల్లీ ప్రాంప్ట్స్లో ఉన్న మన ఈ ఆప్షన్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉపయోగపడతాయి. డు నాట్ ప్రాంప్ట్ ఎట్ రన్ టైం అండ్ రిక్వైర్డ్ అని సెలెక్ట్ చేస్తే మనకి అది మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్, కంపల్సరీ ఎంట్రీ చేయాలి మన ప్రాంప్ట్ వచ్చినప్పుడు. సో ఇలా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్. అండ్ వై వి యూజ్ దిస్ ప్రాంప్ట్స్ కొన్ని మనకి ఇక్కడ 2 రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి యూజర్ బేస్డ్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద కస్టమ్ ప్రాంప్ట్స్ అంటారు వీటిని. మనం ఏదైతే ప్రాంప్ట్స్ ఇస్తున్నామో యూజర్స్ ఇస్తున్నామో అది కస్టమ్ ప్రాంప్ట్స్. సెకండ్ వన్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ ప్రాంప్ట్స్. సో కొన్ని డేటా సోర్సెస్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు కొన్ని ఆ డేటా సోర్సెస్కి ఇన్బిల్ట్ ప్రాంప్ట్స్ కొన్ని ఉంటాయి.
వాటిని ఇన్బిల్ట్ పారామీటర్స్ అంటారు. ఆ ప్రాంప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని డిఫాల్ట్ ప్రాంప్ట్స్ అంటారు. ఇన్బిల్ట్ పారామీటర్స్ అంటారు. ఇన్బిల్ట్ పారామీటర్స్ అనేది ఎక్కడైతే ఉంటుందో వాటికి కొన్ని సర్టెన్ ప్రాంప్ట్స్ ఉంటాయి. వాటిని డిఫాల్ట్ ప్రాంప్ట్స్ ఉంటారు. అంటే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్లీ వర్క్ డే ఇచ్చిన ప్రాంప్ట్స్ అవి ఆ డేటా సోర్స్కి రిలేటెడ్. సో మనం దానికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ చూడడానికి మనం ఒక ఇండెక్స్ డేటా సోర్స్ క్రియేట్ చేసాం. ఇండెక్స్ డేటా సోర్స్ బేస్ చేసుకుని ఒక రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ఆ రిపోర్ట్లో మనం ఓన్లీ 3 కాలమ్స్ ఇచ్చాం. బట్ ప్రాంప్ట్స్ కింద మనం పాపులేట్ అన్డిఫైన్డ్ ప్రాంప్ట్స్ అని క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చెయ్యని ఫీల్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ డిఫైన్ చెయ్యని ఫీల్డ్స్లోంచి ఒక 3 ఫీల్డ్స్ పాపులేట్ అయ్యాయి. సో ఆ పాపులేట్ అయిన ఫీల్డ్స్ నాకు రన్ చేసేటప్పుడు చూడొద్దు అనుకున్నప్పుడు ఐ క్లిక్ డౌన్ డు నాట్ ప్రాంప్ట్ అట్ రన్ టైమ్. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. సో అండ్ దోస్ ప్రాంప్ట్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫిల్టర్. ఇక్కడ ఏవైతే మనం డిఫాల్ట్ ప్రాంప్ట్స్ ఏవైతే పాపులేట్ అయ్యాయో ఆ ప్రాంప్ట్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఫిల్టర్లో అవైలబుల్గా ఉండవు. ఎందుకంటే ఫిల్టర్లో అవైలబుల్గా ఉండేవి ఓన్లీ కస్టమ్ ప్రాంప్ట్ పారామీటర్స్ మాత్రమే. అంటే యూజర్ ఎవరైతే ప్రాంప్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాడో ఆ రిపోర్ట్కి, ఆ యూజర్ ఆ టైంకి ఆ రిపోర్ట్కి ఏ ప్రాంప్ట్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాడో అవి మాత్రమే ఫిల్టర్లో ఉంటాయి. కానీ యూజర్ క్రియేట్ చేయకుండా కొన్ని డిఫాల్ట్ ప్రాంప్ట్స్ ఉంటాయి. కొన్ని డేటా సోర్సెస్కి కొన్ని ఆటోమేటిక్గా డిఫాల్ట్ ప్రాంప్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ డిఫాల్ట్ ప్రాంప్ట్స్ అన్నీ ప్రాంప్ట్స్ పాపులేట్ అన్డిఫైన్డ్ ప్రాంప్ట్స్ డిఫాల్ట్స్ అని కొట్టినప్పుడు దీంట్లో మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తాయి. సో దాంట్లో మనకి ఏవైతే కావాలనుకుంటున్నామో వాటిని మనం చూడొచ్చు. లేదా కొన్నిటిని మనం రన్ టైంలో చూడాలి అనుకున్నప్పుడు డు నాట్ ప్రాంప్ట్ ఎట్ రన్ టైం నేను క్లిక్ చేసుకుంటాను. లేదా వాటికి సంబంధించిన ఏమన్నా స్పెసిఫిక్ వాల్యూ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడ నేను వాల్యూస్ ఇచ్చేసి వాటిని డిఫాల్ట్ చేసేస్తాను. డిఫాల్ట్గా వాటికి పారామీటర్ ఇచ్చేస్తాను అనమాట. నెక్స్ట్ మనం చూసింది ఏంటంటే అవుట్పుట్ చూసాం. అవుట్పుట్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్. అవుట్పుట్ మనకి బై డిఫాల్ట్ మనం ఏ రిపోర్ట్ రన్ చేసినా వర్క్డే రిపోర్ట్స్ టేబుల్ ఫార్మాట్లో మనకి కనిపిస్తుంది. అలా టేబుల్ ఫార్మాట్లో కాకుండా మనకు అదర్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. చార్ట్ ఆప్షన్, చార్ట్ అండ్ టేబుల్ ఆప్షన్, గాజ్ ఆప్షన్, ఇవి కూడా సేమ్ ఇన్పుట్తో ఈ చార్ట్ అండ్ టేబుల్ ఇస్తే ఏమొస్తుంది, చార్ట్ అంటే ఎలా వస్తుంది, గాజ్ అంటే ఎలా వస్తుంది, అది మీరు ఒకసారి ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. ఇట్ విల్ బి ఫన్. ఆడుకోండి రిపోర్ట్తో, సరదాగా ఎంజాయ్ చేయండి. సో డిఫరెంట్ రిపోర్ట్స్ ఇలా ఎలా జనరేట్, ఏ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుంది, గాజ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, నా అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుంది. నేను ఇక్కడ ఐ సెలెక్టెడ్ దిస్ రిపోర్ట్ రైట్. సో నేను సారీ దట్ రిపోర్ట్ ఈస్ నాట్ హియర్ అవైలబుల్. సో ఇక్కడ నేను చార్ట్ అండ్ టేబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, రన్ చేశాను. ఐ గాట్ 3 years. ఓన్లీ 1 ఫీల్డ్ కెన్ బి స్పెసిఫైడ్ ఫర్ సిరీస్. ఓకే, ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ 2 ఫీల్డ్స్ వస్తాయి. ఎప్పుడైనా సరే ఏవైతే న్యూమరిక్ అండ్ కరెన్సీ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో మొత్తం అన్ని ఫీల్డ్స్ వచ్చేస్తాయి ఇక్కడికి. కానీ నేను ఫైనల్లీ నాకు ఏదైతే అవుట్పుట్ కావాలనుకున్నా అది మాత్రమే నేను ఇక్కడ ఉంచుకోవాలి. సో అగైన్ ఐ గాట్ 2 errors. సేమ్ ఫీల్డ్ కెనాట్ బి సెలెక్టెడ్ యాజ్ సిరీస్ అండ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ టార్గెట్ లైన్. ఓకే, ఇక్కడ టార్గెట్ లైన్లో సిరీస్లోను, ఇక్కడ దీంట్లో టార్గెట్ లైన్లోను సేమ్ ఫీల్డ్ని మనం సెలెక్ట్ చేయలేము అని చెప్తుంది. ఇట్లా ఏదైతే ఎర్రర్స్ వచ్చినాయో ఆ ఎర్రర్స్ ఏంటి, ఎందుకు వచ్చాయి అనేది కూడా మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను జస్ట్ టెస్ట్ చేస్తాను. సో ఈజీగా ఉంటుంది కదా మనకి. టెస్ట్ రన్ చేస్తే సి ఐ చెక్ డౌన్ టాప్ 25, బట్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కొన్ని కాబట్టి ఇది టోటల్ టాప్ 10 ఇచ్చింది. మనం ఓన్లీ 10 రికార్డ్స్ ఫెచ్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ టాప్ 10 వచ్చింది. టాప్ 10లో ఫస్ట్ రిమోట్ మిసిసిప్పి. దిస్ ఈజ్ రైట్. రిమోట్ కాలిఫోర్నియా. వేర్ ఈజ్ రిమోట్ మిసిసిప్పి? రిమోట్ మిసిసిప్పి. సి వీఆర్ రన్నింగ్ ఆన్ ద టెస్ట్ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఇది ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాకపోయినా సరే గివింగ్ ద క్లోజర్ రిపోర్ట్. సో హియర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ దిస్ టాప్ 10 రిజల్ట్స్. టాప్ 10 రిజల్ట్స్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో అలా మనకి క్లియర్గా డిఫరెంట్ కలర్తో, ఈ కలర్ కూడా మనం స్పెసిఫై చేయలేదు, ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. వెన్ వీ సెలెక్ట్ దిస్ సిరీస్ ఆప్షన్, దిస్ విల్ కమ్ ఆటోమేటికల్లీ. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ షుడ్ ఎక్స్ప్లోర్ whatever the options that I am selecting, how my report is behaving, how my output is behaving. If I select chart, how my output is coming. If I may select my chart options,
అవుట్పుట్లో ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ చార్ట్ అని సెలెక్ట్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది, చార్ట్ అండ్ టేబుల్ ఎలా చేస్తే ఎలా వస్తుంది అవుట్పుట్, గాస్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది. చార్ట్ ఆప్షన్స్లో ఇక్కడ టాప్ ఎన్ వాల్యూస్ టాప్ 25 ఇచ్చాను నేను, మీరు 10 ఇచ్చి ట్రై చేయండి. డిఫరెంట్ టైప్లో చార్ట్, ఏ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్లో నా చార్ట్ అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది. సో డిఫరెంట్ బేస్డ్ ఆన్ డిఫరెంట్ you will clearly understand the difference between different options. Again, we have this share option. Do not share this reported definition, which means that somebody who is actually running the somebody whom I don't have an authorized users, they will not be able to view this. The share with all the authorized users and share with specific authorized groups. You have different groups here. You have different persons here. So you can share this report with those particular persons. They will be able to access this, run this report. They will be able to see this report. They will be able to view this report. Okay. These are the different options. When it goes to real time, so we'll get some no, this is also you can work on the real time. So these are the options. So Monday we'll see what are these advanced options. So for timing, this is the class for today. Hope everything is good. So any doubts so far on the class today? Hello, sir. Hello. Shiva, tell me. Yes, Shiva garu, చెప్పండి. Sir, in real time, which report most of the user like standard or index? Depends. Both are equally important, but standard ki unna standard generally మనం ఎక్కువగా వాడతాం. Indexed is for specific some purposes, but mostly we use standard. Yeah, okay, sir. Hello. Karthik garu చెప్పండి. Sir, can we get business requirement like how do we choose fields and charts? It completely depends on data representation only, right? Yes, it is. Yes, go on. Yes, go on. Hello. Yes. Okay. So business representation వచ్చేసరికి basically, as you said, completely based on my requirement, which means business requirement. So we can give you some situations, and you can try to generate the report with that situations that we will share. We can give you on that. Okay, it's like some exercises that we can give you. This is my organization requirement. Based on this, please generate a certain report. Those kind of requirements we can share with you. That will be like a small exercises for you, so you can work on that. Okay. Yeah. Okay. Sir, what are the major difference between standard and index? Sorry, sure. Sir, what are the major difference between standard and index? ఓకే. స్టాండర్డ్ అండ్ ఇండెక్స్‌లో బేసిక్‌గా స్టాండర్డ్ దాంట్లో ఏంటంటే మేజర్‌లీ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. బట్ ఇండెక్స్డ్ ఈస్ ఇన్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ హావ్ సర్టెన్ filters or certain criteria. So specifically you're refining the data. Standard data contains the entire information. Out of that, indexed data contains certain information. So basically indexed data works really fast when compared to standard data. So if you want, so tomorrow based on your requirement, if you know that this report will be available with the indexed report, you will go for indexed report. These fields, these are the fields, this is my organization requirements, and these are the fields that I need, and I want the report in this format. So as a technical consultant, you know that indexed data source contains all these fields, all these functions. Then you will go to the indexed data source. You will select the indexed data source because that will run faster, and it will be more I will not say accurate. It will be more what is called that word, it will be more accurate, at the same time fast running, and very the performance of the report is very fast, very good.
For a better performance, we use the indexed data sources. See, for better performance, we use indexed worker data source instead. But if for normal regular thing, we use this standard data source. Yeah, okay, sir. So sometimes if you want to see what is the particular data source contains, you can click on the data source. You can view the description. The description will tell you what exactly it does not contain any built-in prompts. It has got any built-in prompts there, whether it have the build-ups only for active and terminated workers, not all workers. For better performance, use indexed data source instead. Helpful tips to identify if the worker is active or terminated. Use the currently active field. The field will return whether the worker is active or currently. See, it is giving the Workday has given that kind of facility to that extent where the data source description will tell you what to do sometimes. So in the real time when you are working, you will get used to it based on what my requirement and what is the indexed data source, whether I have to go for indexed data source or whether I have to go for standard data source. Okay. Yeah, okay, sir. Clear. Any other questions? Sir, what if HR asks I want index report and also requirement is HR I want to terminate the like last 3 months or 6 months. You Terminate want to see conditions. the you want to see What the fields are used? you want to see the fields who are terminated in the Yeah. last 3 months or 6 months. Yeah, yes, sir. Okay, so here we have see there is a worker status details currently active, but here we have certain fields. Here worker, I'll use here I will use status. Sorry. Here all these things I have, but check-in status, academic status. See, Workday is not giving directly the worker status. So if I want to see the for that we need to create a calculated field. So that I will tell you when we are working on calculated fields. But generally Workday does not give you direct status. But in general, if your report contains, if you want to see individually, if I click on this customer, I'm getting this if I want to see the what is the status of this worker. See, if nothing is shown, which means that he is an active worker. If it is it will be written as terminated. Worker status. Where I miss. So for this individually, we know how to see, but when it comes to the directly getting the report of worker status, Workday is not provided that direct field. So for that we have to create a calculated field. So based on that calculated field, we can retrieve the status of the worker. So that we will discuss while working on the calculated fields. Yeah, okay, sir. Okay. Any other questions? No more, sir. Okay. Okay. Then we will conclude this session for today, and I'm